guys! Welcome back to my Chinese Mission again. So ngayon guys, may gagawin po tayong activity at gagawa po tayo ng sandwich palaman. Tama ba ma? Sandwich palaman. So now we're gonna make it because Papa is gonna eat it. Let's start. Okay guys, so the ingredients are condensada, ground black pepper. Okay guys, so lahat po ito hindi sponsored. So ito po is table salt sift 2. And we have 2 mayonnaise because I think this one is salt. So let's start. Oh, and I forgot the egg. Okay. Pinakuluan niya guys para mabilis. Okay guys, so imamash. Ay, ang hirap naman ito. Napino na guys. Okay, now we put mayo. Yo, I'm a baker. Yes. Okay guys, so toast na po tayo. And then now we mix. Tansyahin natin guys mamaya. Tapos next na ingredients po is salt. I put it in order guys so I don't forget. Ang ganda nung sound niya, parang ocean. It's relaxing. Oh, I'm gonna put more mayo. Huh? Okay ma. Oh. Mix well guys. Magiging yellow na siya dapat. Can I put the salt, ma? Yeah, I'm just gonna ganyan. Kasi baka pinch of salt. Pinch of salt, like that. Okay, now we mix again. I love mixing. So last na po is condensada. Now, 1 pinch of black pepper. It's making me guys, hachu. Alin mo nga ba ito? Condensada time. Walang lumalabas, guys. I try doing my left. Okay, guys. So, ano pa yung paborito nyong palaman sa sandwich? Ito pa po, Nutella, peanut butter, or jelly jar, strawberry jam. Ganun, guys. Nalagyan mo naman. Mix well. Mix well, guys. Para guys. Para perfect. Ganito po yung mukha nung palaman. Ito po yung after wala sa palaman. Guys, so pwede din po iba-iba pero pong egg, chicken, ham, tuna, cheese. Kasi po, mas gusto ni mama at papa ng egg. Kasi po, mas madali. Kailangan po naman magluto sa egg, pero yung easy lang maluto. Kaya ito po yung pinik egg ni mama. Ma, ako magpapalaman. Please. Mahilig ako magpalaman, guys. Okay, let's see. Ito pa yung finished product.
Ang easy lang po, no? Pwedeng i-prepare ng bata. Okay, so, oh, ang dami ah. Try mo na ba? Yep. Ay. Maano, tiklop or... No. Okay. Put that on top. And then, You add put more, this... Papa likes more. Oh, more. Doon sa kabilang side yung walang meat pala. Yan. 2 layers pala gusto niyo Papa ng ganito ah. Yeah. Ay, dapat magustuhan niyo dalawa kasi I made it. Favorite din to ni Papa. Ang sarili mo, Papa Mike, punta ka sa sarili mo. Papa Mike, punta ka para bibigyan kita nito. Pa. Yeah. Sarap ah. Yay! So, Sarap ah. yay! So, ano na yun ka? So, okay po yung taste kasi yun na ako po. So, yun po. This is the end of the video. So, stay tuned for more. Bye. Woo! Guys, don't forget to like, subscribe, and turn on those post notification and share nyo po to sa mga family and friends nyo para itry din nyo po at yung mga friends nyo. Bye po! Guys, so lahat ng mga bata dyan kasing age ko, ita-challenge ko po kayo gumawa nun at make sure to tag me if you're done. Bye po!